El ganadero hizo una broma inesperada. La joven apache no pudo sostener la mirada. El ganadero llegó temprano aquella mañana. Cuando el sol apenas comenzaba a levantar la neblina sobre los pastos. El aire era fresco y olía a tierra humida. El caminaba despacio, revisando cercas y observando al ganado con la calma de quien conoce cada rincón del lugar. No esperaba nada fuera de lo común. Para él, ese día sería como tantos otros. Trabajo constante, silencio amplio y pensamientos simples. A cierta distancia, cerca del camino de tierra que bordeaba el rancho, vio movimiento. No era ganado ni uno de sus ayudantes. Era una joven que avanzaba con paso firme, pero prudente. Lavaba ropa sencilla y práctica, y su cabello oscuro estaba recogido sin adornos. El ganadero se detuvo por un momento, más por curiosidad que por alarma. No era común ver visitantes a esa hora. La joven apache caminaba con atención, observando el entorno como quien entra a un lugar que no le pertenece del todo. Sus ojos recorrían el paisaje con respeto y cuidado. Había crecido escuchando historias sobre esos terrenos, sobre acuerdos antiguos y cambios inevitables. Ahora estaba allí, no por desafío, sino por necesidad. Buscaba a alguien que pudiera ayudarla con un asunto pequeño pero importante para su familia. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, ninguno habló. El silencio se extendió unos segundos, lo suficiente para que ambos se formaran una primera impresión. El ganadero notó la firmeza en la postura de la joven y la serenidad en su rostro. Ella, por su parte, vio en ella un hombre acostumbrado al trabajo duro, con gestos tranquilos y una mirada directa. El dio unos pasos hacia adelante, sin prisa, para no parecer invasivo. Con una voz clara y amable, le preguntó si podía ayudarla. La joven tardó un instante en responder. No por desconfianza, sino porque estaba midiendo sus palabras. Finalmente explicó, de manera breve y respetuosa, que buscaba información sobre un sendero antiguo que cruzaba cerca del rancho. El ganadero escuchó con atención. Conoce ese sendero, aunque hacia años que casi nadie lo usaba. Lu explicó lo que sabía, señalando con la mano hacia el este. Mientras hablaba, notó que ella lo escuchaba sin interrumpir, con una atención profunda. No desviaba la mirada del todo, pero tampoco la sostenía por mucho tiempo. Había en ella una mezcla de cautela y curiosidad. La conversación fue corta, pero suficiente para crear una sensación extraña y nueva para ambos. Ella se dio cuenta de que estaba cuidando más sus palabras de lo habitual, buscando ser claro y respetuoso. Ella, a su vez, notó que el tono del ganadero no era condescendiente ni frío. Era simple y honesto, algo que le dio un poco de tranquilidad. Antes de despedirse, él le ofreció agua, señalando una cantimplora que lavaba consigo. La joven dudó un segundo, luego aceptó con un leve gesto de agradecimiento. Bebió despacio y devolvió la cantimplora con cuidado. No dijo mucho, pero su expresión mostraba reconocimiento por el gesto. Cuando ella se marchó, siguiendo el camino indicado, el ganadero se quedó mirando como se alejaba. No sabía por qué, pero sentía que ese encuentro había sido distinto a otros. No hubo grandes palabras ni promesas, solo una interacción sencilla que, sin embargo, había dejado una impresión duradera. Por su parte, la joven apache avanzó con la mente llena de pensamientos. No estaba acostumbrada a sentirse observada sin juicio. El encuentro había sido breve, pero le había mostrado una posibilidad diferente. La de un diálogo tranquilo entre mundos que a menudo se mantenían separados. Sin darse cuenta, su paso se volvió un poco más ligero. El día continuó, pero para ambos algo había cambiado, aunque no supieron qué. Ese primer encuentro, simple y silencioso,
Se converso en el inicio de una historia marcada por pequeñas acciones y miradas contenidas, donde cada gesto tendría un significado mayor con el paso del tiempo. Durante los días siguientes, el rancho mantuvo su ritmo habitual, pero para el ganadero algo era distinto. Mientras trabajaba, su mente volvía una y otra vez a aquel encuentro breve. No era una distracción constante, sino una presencia silenciosa, como un recuerdo que aparecía sin avisar. Se preguntaba si la joven había encontrado el sendero, si su camino había sido seguro. Eran pensamientos simples, pero insistentes. La joven apache, por su parte, regresó a su comunidad con la información que necesitaba. El sendero existía, tal como él había dicho, y eso facilitó una tarea importante para su familia. Sin embargo, más allá del objetivo completo, llevaba consigo la memoria del encuentro. No solía pensar en personas externas al suyo, pero esta vez era diferente. No por algo extraordinario, sino por la forma tranquila en que todo había ocurrido. Pasaron algunos días antes de que volvieran a verse. Fue una mañana clara, con el cielo limpio y el sol on suave. El ganadero estaba reparando una cerca cuando notó una figura acercándose por el mismo camino. Reconoció la silueta casi de inmediato. No sintió sorpresa, más bien una calma extraña, como si aquel momento hubiera estado esperando. La joven se acercó con paso firme. Esta vez no parecía tan tensa. Aun así, mantenía su postura reservada, fiel a su forma de ser. Cuando estuvieron a una distancia prudente, ella lo saludó con un gesto sencillo. Él respondió de la misma manera, dejando a un lado las herramientas para no parecer ocupado o distante. Ella explicó que necesitaba confirmar un detalle del sendero, algo pequeño, pero importante. El ganadero escuchó con atención, señalando nuevamente el camino y explicando con palabras claras. Mientras hablaba, notó que ella levantaba la vista un poco más que la vez anterior. No sostenía la mirada por mucho tiempo, pero ya no la evitaba del todo. La conversación se alargó un poco más que la primera vez. Hablaron del clima, del terreno, de cómo la tierra cambiaba según la estación. Eran temas simples, pero suficientes para crear una sensación de cercanía. No había prisa. El tiempo parecía avanzar más despacio, en ese espacio compartido. El ganadero intentó hacerla sentir cómoda sin forzar nada. No hacía preguntas personales ni comentarios innecesarios. Solo compartía lo que sabía cuando ella lo pedía. Ella, poco a poco, comenzó a responder con frases un poco más largas, explicando mejor lo que buscaba. Aunque seguía siendo reservada, había menos rigidez en su voz. En un momento, el ganado pasó cerca, levantando polvo. La joven observó a los animales con atención. Él notó su interés y lo explicó como cuidaba de ellos, como había aprendido el oficio de su padre. No hablaba con orgullo exagerado, solo como quien cuenta una parte de su vida sin adornos. Ella escuchaba con respeto, como si cada palabra tuviera valor. Hubo un silencio cómodo entre ellos. No era incómodo ni pesado. Era un espacio donde ninguno sintió la necesidad de llenar el aire con palabras. El ganadero se dio cuenta de que no siempre necesitaba hablar para que el momento tuviera sentido. La joven, por su parte, sentía que podía estar allí sin sentirse observada de forma incómoda. Antes de irse, ella agradeció de nuevo la ayuda. Esta vez lo hizo con palabras claras, no solo con un gesto. Ella sintió, restando la importancia, como si ayudar fuera algo natural. Sin embargo, cuando ella se dio la vuelta para marcharse, él sintió un impulso leve pero sincero de decir algo más. Lo comentó que, si alguna vez necesitaba orientación o ayuda con el terreno, podía acercarse sin problema. Lo dijo con un tono tranquilo, sin expectativas. La joven se detuvo un instante y lo miró un poco más de lo habitual. Asintió lentamente,
aceptando la oferta sin palabras. Al alejarse, ambos sintieron una mezcla de tranquilidad y curiosidad. No había promesas ni intenciones claras, solo la sensación de que algo se estaba formando con pasos lentos. No era amistad todavía, tampoco algo que pudiera nombrarse. Era simplemente una conexión naciente, basada en respeto y silencios compartidos. Con el paso de las semanas, los encuentros se repetirán. A veces eran breves, otras un poco más largos. Siempre giraban en torno a temas sencillos, el estado del terreno, el clima, el trabajo diario. Pero cada vez había un poco más de confianza. La joven comenzaba a sentirse menos ajena al lugar. El ganadero, menos solo, en sus rutinas. Él notaba pequeños detalles. Como ella observaba antes de hablar, como elegía sus palabras con cuidado. Ella notaba otros, como él escuchaba sin interrumpir, como nunca se imponía. Esos detalles, aunque pequeños, iban construyendo algo sólido y silencioso. Aun así, ambos mantenían cierta distancia. No por miedo, sino por respeto a sus propios límites. Sabían que venían de mundos distintos, con historias diferentes. No querían avanzar más rápido de lo que podían comprender. Esa cautela hacía que cada encuentro tuviera un peso especial. Al final de cada día, cuando el sol caía y el rancho volvía al silencio, el ganadero pensaba en esas conversations simples. No eran profundas en palabras, pero sí en sensación. La joven, al regresar a su comunidad, sentía algo parecido, una calma nueva, una apertura pequeña pero real. Sin darse cuenta, ambos estaban aprendiendo algo importante. No sobre el otro solamente, sino sobre sí mismos. Estaban descubriendo que la confianza no siempre liga con grandes gestos, sino con constancia, respeto y tiempo. Y ese aprendizaje, aunque un invisible, comenzaba a cambiar la forma en que miraban el mundo que los rodeaba. El tiempo siguió avanzando con suavidad, y los encuentros entre el ganadero y la joven apache se volvieron parte natural de los días. No eran citas ni acuerdos formales, solo coincidencias repetidas que ya no parecían casuales. A veces ella pasaba para preguntar algo concreto, otras, simplemente se detenía unos minutos para saludar. Él siempre la recibía con la misma calma, sin mostrar sorpresa ni expectativa. Una tarde, el cielo estaba cubierto de nubes claras y el aire traía un olor aluvia lejana. El ganadero estaba sentado reparando una herramienta cuando la vio llegar. Esta vez notó algo distinto en su expresión. No era preocupación ni prisa, sino una especie de inquietud contenida. Se levantó despacio y la saludó, invitándola a sentarse en una roca cercana. Ella aceptó. Se sentó con cuidado, mirando el suelo por un momento antes de hablar. Lo explicó que había surgido una pequeña confusión con los límites del terreno y que algunas personas de su comunidad no estaban seguras de por dónde pasar. No hablaba con reproche, solo con la intención de evitar problemas futuros. El ganadero escuchó con atención. Comprendía que esos temas podían ser delicados. Respondió con sinceridad, aclarando lo que sabía y reconociendo lo que desconocía. No intentó imponer su punto de vista. En cambio, propuso caminar juntos hasta el lugar para observarlo con calma. Ella dudó solo un segundo antes de aceptar. Caminaron lado a lado, manteniendo una distancia respetuosa. El sonido de sus pasos sobre la tierra seca marcaba el ritmo de la conversación, que avanzaba lentamente. Hablaron de cómo el terreno había cambiado con los años, de cercas viejas y senderos casi olvidados. Mientras caminaban, el ganadero hizo un comentario ligero sobre lo fácil que era perderse si uno no conoce bien el lugar. Lo dijo con una sonrisa sencilla, sin intención alguna más allá de compartir una observación. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, agregó una broma suave. Algo cotidiano,
relacionado con su propia torpeza al orientarse en ciertos puntos del rancho. La joven escuchó la broma y, por un instante, se quedó quieta. No era una broma ofensiva en pasada, pero la tomó por sorpresa. No estaba acostumbrada a ese tipo de humor en conversations con personas externas. Sintió un calor repentino en el rostro y bajo la mirada casi de inmediato. El ganadero notó su reacción al instante. Dejó de sonreír y se quedó en silencio, preguntándose si había dicho algo fuera de lugar. No quiso insistir en disculparse de forma exagerada. Simplemente esperó, respetando el momento. Ella respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. No se sintió molesta, pero se expuesta de una forma nueva. La ligereza del comentario había roto una barrera invisible que ella mantenía sin darse cuenta. Por eso no pudo sostener la mirada. No por desagrado, sino porque algo dentro de ella se había movido. Continuaron caminando en silencio durante unos minutos. El ambiente no se volvió tenso, pero sí más introspectivo. Ambos estaban atentos a sus propios pensamientos. El ganadero se dio cuenta de que, por primera vez, había hablado sin medir cada palabra. No lo había hecho por descuido, sino porque se había sentido cómodo. Cuando llegaron al punto que ella quería mostrar, se detuvieron. El terreno era claro y no había confusión real. Solo falta de comunicación entre personas que raramente hablaban entre sí. Juntos observaron el lugar y llegaron a un acuerdo sencillo sobre por donde era mejor pasar. La joven levantó la vista poco a poco. Esta vez lo miró solo un segundo, pero fue suficiente para que él entendiera que no había enojo. Ella explicó su punto con calma, y más segura. Él respondió con la misma serenidad, agradeciendo que hubiera venido a hablarlo directamente. Antes de regresar, el ganadero hizo algo distinto. Con voz tranquila, comentó que no había corrido incomodarlo antes. No mencionó la broma directamente, pero dejó claro que respetaba sus silencios, tanto como sus palabras. No esperaba respuesta, solo quería que ella lo supiera. Ella asintió lentamente. No dijo mucho, pero en su expresión había una comprensión nueva. Caminaron de regreso sin prisa. Esta vez, el silencio no pasaba. Era un silencio que permitía pensar, sentir y aceptar. Al despedirse, ella sostuvo la mirada un poco más que otras veces. No fue un desafío ni una promesa, solo un gesto sincero. Luego se marchó, siguiendo el camino con paso firme. Aunque su mente había línea de pensamientos. El ganadero se quedó observando el paisaje. Comprendió que aquel momento, aparentemente pequeño, había marcado un cambio. Y no se trataba solo de encuentros prácticos o conversations simples. Había aparecido una capa más profunda, hecha de emociones que ninguno había nombrado. Y esa noche, mientras el rancho se sumía en la quietud, ambos pensaron en lo ocurrido. La joven reflexionó sobre por qué aquella broma inocente la había afectado tanto. Entendió que no era por el comentario en sí, sino por la cercanía que revelaba. El ganadero, por su parte, pensó en lo fácil que era olvidar lo importante que podían ser las palabras, incluso las más simples. Sin darse cuenta, los dos habían cruzado un umbral invisible. No habían cambiado sus vidas de golpe, pero sí su forma de mirarse y de entender el espacio que comparten. A partir de ese día, cada encuentro tendría un significado mayor, no por lo que se decía, sino por lo que se sentía en los silencios. Después de aquel día, el ritmo de los encuentros cambió, sin que ninguno lo dijera en voz alta. No dejaron de verse, pero algo nuevo se había instalado entre ellos. Era una atención más cuidadosa, una sensibilidad distinta. Cada palabra parecía tener más peso, y cada silencio era observado con mayor conciencia. El ganadero notó que pensaba antes de hablar, no por miedo, sino por respeto.
Se preguntaba como podían ser sus palabras desde el lugar de ella. Yo no veía a la joven solo como alguien que pasaba por el rancho, sino como una persona con un mundo propio, lleno de significados que él apenas empezaba a comprender. Esa idea lo hacía más paciente y también más atento. La joven apache, por su parte, sentía un cambio interior que no sabía explicar del todo. Seguía siendo reservada, fiel a su forma de ser, pero algo la empujaba a no alejarse. Cada vez que pensaba en no pasar por el rancho durante unos días, algo la hacía cambiar de opinión. No era obligación ni costumbre. Era una curiosidad tranquila, mezclada con una sensación de confianza que crecía despacio. Una mañana, ella llegó más tarde de lo habitual. El sol ya estaba alto y el calor comenzaba a cenar con fuerza. El ganadero estaba descansando a la sombra, revisando unas notas. Al verla, se levantó con naturalidad, como si su llegada formara parte del día. Ella se acercó y, antes de que él preguntara algo, explicó que había tenido una mañana complicada. No dio muchos detalles, pero su voz sonaba un poco más cansada que de costumbre. El ganadero no hizo preguntas directas. Solo escuchó y asintió, mostrando que estaba presente. Lo ofreció sentarse y descansar un momento. Ella aceptó sin dudarlo, agradeciendo el gesto con una mirada breve. Se quedaron allí, compartiendo el silencio. El sonido lejano del viento y de los animales llenaba el espacio. No era un silencio incómodo, sino uno que permitía respirar. La joven cerró los ojos un instante, como si necesitara ese descanso más de lo que quería admitir. Él la observó sin hacerlo evidente. Notó la forma en que ella parecía cargar responsabilidades que no siempre compartía. Por primera vez, pensó en lo poco que sabía de su vida, de sus días fuera de esos encuentros breves. Esa falta de conocimiento no lo frustraba, pero sí lo hacía consciente de la distancia que aún existía. Cuando él volvió a hablar, lo hizo con voz suave. Comentó algo simple sobre el calor y el cambio de estación. Él respondió con una observación parecida. No eran palabras profundas, pero ayudaban a mantener el vínculo sin forzarlo. Cada frase era una forma de decir, estoy aquí, sin necesidad de explicaciones. Con el paso de los minutos, ella pareció recuperar algo de energía. Se levantó despacio y miró el horizonte. Dijo que debía seguir su camino. El ganadero asintió, pero antes de que se marchara, lo ofreció levar agua fresca más adelante, donde el sendero hacía más largo y seco. Ella lo miró con sorpresa leve, luego aceptó. Caminaron juntos una parte del camino. No hablaron mucho. No hacía falta. El simple hecho de avanzar en la misma dirección era suficiente. Cuando llegaron al punto acordado, él dejó la contemplora en una roca, explicando que podía pasar a recogerla cuando lo necesitara. No era un gesto grandioso, pero para ella significaba mucho. Al despedirse, ella se detuvo un segundo más de lo habitual. Parecía querer decir algo, pero al final solo agradeció con palabras claras. Esta vez sostuvo la mirada un poco más. No fue largo, pero fue sincero. Luego se fue, dejando tras de sí una sensación extraña y serena. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeñas ausencias. Ella no pasó por el rancho durante un tiempo. El ganadero lo notó, aunque no lo comentó con nadie. Continuó con su trabajo, pero había momentos en que levantaba la vista esperando verlo aparecer. No se sentía inquieto, solo consciente de su falta. La joven, mientras tanto, estaba resolviendo asuntos dentro de su comunidad. Pensaba en el ganadero más de lo que esperaba. No como una distracción, sino como un punto de calma en medio de responsabilidades. Se preguntaba si el notaría su ausencia o si para el todo seguiría igual. Esa pregunta la acompañaba en silencio. Cuando finalmente regresó, fue en una tarde tranquila. El cielo estaba claro y el aire era más fresco.
El ganadero la vio desde lejos y sintió un alivio silencioso. No lo mostró, pero su postura ese reloj apenas ella se acercó. Ella explicó, de manera sencilla, que había estado ocupada. No dio más detalles. Él no los pidió. Le bastó con saber que estaba bien. Hablaron un poco más de lo habitual, como si ambos quisieran recuperar el tiempo sin hacerlo evidente. En ese encuentro, algo se afirmó entre ellos. No era una decisión ni una promesa, sino una comprensión mutua. Sabían que lo que compartían era frágil y valioso al mismo tiempo. No necesitaba definirse para ser real. Al final del día, cuando cada uno tomó su camino, ambos levaban la misma sensación, la de estar cruzando un preciso interno importante. No se trataba solo del otro, sino de lo que ese vínculo despertaba en ellos. Aprendían a escuchar, a esperar, a respetar los tiempos ajenos y propios. Ese aprendizaje no era rápido ni sencillo, pero era honesto. Y aunque ninguno lo sabía aún, los estaba preparando para el momento en que tendrían que enfrentar lo que sentían con mayor claridad. Por ahora, bastaba conseguir avanzando, paso a paso, sin romper el equilibrio que tanto había costado construir el paso de las semanas trajo consigo una claridad que antes no existía. No fue repentina ni intensa, sino suave, como la luz del amanecer que poco a poco define las formas. El ganadero y la joven apache siguieron vindos, pero ahora cada encuentro tenía una intención más consciente. Ya no se trataba solo de coincidir, sino de elegir quedarse unos minutos más. Una tarde, el cielo se cubrió de tonos suaves y el viento refrescó el aire. El ganadero había terminado su trabajo antes de lo habitual y se sentó a descansar cerca del camino. No esperaba nada en particular, pero cuando la vio aparecer a lo lejos, sintió que el día encontraba su equilibrio. Se levantó con calma y la saludó con una sonrisa sencilla. Ella se acercó despacio, observando el entorno como siempre, pero con una tranquilidad nueva. Su postura era firme, aunque su expresión mostraba una apertura distinta. Se sentaron uno frente al otro, separados por una distancia corta, suficiente para hablar sin levantar la voz. El silencio inicial no fue incómodo. Era una pausa necesaria antes de decir algo importante. La joven fue la primera en hablar. Con palabras simples, explicó que había pensado mucho en los encuentros que habían compartido. No habló de sentimientos grandes ni usó frases complicadas. Dijo que valoraba la forma en que él escuchaba y respetaba sus tiempos. Para ella, eso era algo poco común y muy valioso. El ganadero escuchó sin interrumpir. No bajó la mirada ni buscó respuestas rápidas. Cuando ella terminó, tomó aire y respondió con la misma sencillez. Dijo que para él, esos momentos habían cambiado la forma en que veía sus días. Que el rancho, sin dejar de ser su hogar, se sentía menos solitario. No habló de promesas ni de futuro, solo de lo que era real en ese momento. Ambos entendieron que no necesitaban decir más. No había que definir nada ni apresurar conclusions. Lo importante era la honestidad del momento. Se quedaron sentados, compartiendo la calma, escuchando los sonidos del campo que los rodeaba. Con el tiempo, los encuentros se volvieron más naturales. A veces caminaban juntos un tramo del sendero, otras se sentaban a observar el paisaje. Hablaban de cosas pequeñas, el cambio de estación, el estado del terreno, recuerdos sencillos de sus infancias. Cada historia compartida era un puente más entre dos mundos distintos. La joven empezó a sentirse más segura al sostener la mirada. No siempre, pero lo suficiente para notar el cambio en sí misma. El ganadero, por su parte, aprendió a leer los silencios sin ansiedad. Entendió que no debía decirse para ser comprendido. Un día, mientras caminaban cerca de una colina baja,
ella ese detuvo y señaló el horizonte. Explico que desde allí podía verse un lugar importante para su gente. No entró en detalles, pero su tono era respetuoso. El ganadero escuchó con atención, comprendiendo que lu estaba compartiendo algo significativo. Agradeció el gesto sin palabras, solo con una inclinación leve de la cabeza. Ese intercambio marcó un cierre silencioso y, al mismo tiempo, un comienzo. Ambos sabían que lo que habían construido no era frágil, aunque sí debía cuidarse. No se basaba en expectativas, sino en respeto mutuo y presencia constante. Con el paso de los meses, cada uno siguió con sus responsabilidades. No estaban juntos todo el tiempo, en I lo necesitaban. Cuando no se veían, el recuerdo del otro no generaba inquietud, sino una calma constante. Sabían que el vínculo existía, aun en la distancia. Una mañana clara, se encontraron una vez más cerca del rancho. El saludo fue natural, sin timidez. Caminaron un poco y se detuvieron a la sombra. Hablaron de planes simples para los días siguientes, sin compromisos grandes. Era suficiente saber que podían contar el uno con el otro cuando fuera necesario. Al despedirse, la joven sostuvo la mirada con firmeza. No hubo sorpresa ni duda. Solo una aceptación tranquila de lo que eran y de lo que compartían. El ganadero respondió de la misma manera, con una sonrisa sincera que no buscaba convencer en I retener. Cuando ella se alejó, él no se quedó mirando con nostalgia. Volvió a su trabajo con una sensación de plenitud serena. Sabía que no todas las historias necesitaban grandes gestos para ser importantes. Algunas se construían con pasos lentos y decisiones silenciosas. La joven, al regresar a su camino, pensó en lo mucho que había cambiado sin darse cuenta. No había perdido su identidad en sus raíces. Al contrario, había aprendido que podía abrir espacio para lo nuevo sin dejar atrás lo esencial. Así, la historia encontró su cierre natural. No con un final definitivo, sino con una continuidad tranquila. Dos personas distintas, unidas por encuentros simples, aprendieron a mirar sin temer y a caminar con respeto. Y en ese equilibrio, encontraron algo duradero, construido no con palabras grandes, sino con presencia sincera y tiempo compartido.